a ku ri mphensa hi siku ra ku pfula ka swikolo namuntlha. Zuma na Ramaphosa va ya hlangana ekhoto mundzuku. Kasi ka mitlangu Orlando Pirates va lulamisela matlangelo ya vona tanihiloko nguvo yi dya iya emagoveni. Vakaina inkarhi nakambe lama Mahungu ririmi ra Xitsonga eka SABC 2 ni le ka channel ya Mahungu ya SABC ya DTT. Riperile. Holobye wa dyondzo Mucheka u kombela vatswari va vana lava nga si kumaka ndhawu eswikolweni ku va nyika 10 wa masiku. Man Angie ari eCosmos City n'walungu wa Joni laha a kambela siku ro pfula ka swikolo eka lembe lerintshwa. 500 wa vana eGauteng a va si kuma ndhawu eswikolweni. Masungulo ya lembe dyondzo lerintshwa nakambe xiphiqo xa ku va vana va nga kumi swikolo swi ya emahlweni tanihi ntolovelo. Madzanadzana wa vana va le ku kayeleni loko swi ta eka tidyondzo. Ku kumiwe kwalomu ka 800 wa swikombelo swa lembe dyondzo leri. Vurhangeri bya ndzawulo ya dyondzo va ri kwalomu ka 90 wa tiphesente ta vadyondzi va kume swikolo. Swikombelo leswi katsa swa ka grade 1 na 8 swo cinca swikolo na vadyondzi lava sukaka exifundzeninkulu xin'wana ku ya eka xin'wana. When I spoke to the minister this morning, the MEC this morning, he's got 1,500. So as much as we see the big problem, we should also see the big problem, the big progress. Because they've been able to successfully place more than 800,000. There's 1,500, and I want to admit one is one too many. They have to deal with 1,000. So we shouldn't create an impression that the 800,000 that have been placed, there were problems. Yes, there were problems. The 1,000 that is outstanding, that is all over in the provinces, we commit that within the next 10 days we'll sort out the 1,000. Mucheka a veke tihlo eswikolweni swa le Gauteng laha a nga ya le xikolweni xa Cosmos City lexi nga pfula hi 2007 nkarhi lowu a ri holobyenkulu wa dyondzo eGauteng. Hi le tlhelo holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi ni holobye wa dyondzo eGauteng Matume Chilwane a va ri eGarankuwa en'walungu wa Pitori. Without your ICTs, you won't be able to do it because then you rely on your head count in places you don't know. So it's a very helpful system for a situation that we find ourselves in Gauteng. Vatswari va vadyondzi lava va ka grade 1 va nyanyuke swinene ku heleketa vana va vona etlilasini ro sungula. Kambe ku endla xikombelo eka internet swi tama swa hatisa ntlhontlho. Just in the middle, it was a bit of a back and forth because I don't think the process was clearly explained. Luckily, she's here, the transfer was successful. Not all parents are using smartphones and some parents are too old. Okay, fortunately, I'm still young, I'm able to use smartphones. But for old parents, like if it happens that my mom has to apply for my child, she doesn't know anything, she doesn't use a smartphone. Loko ile tlhelo ndzawulo ta mayahayima ile raku ku endla swikombelo ka internet swa tirha. Vatswari va vana lava nga si kumaka swikolo a va tivi leswaku va endla yini. Vatswari va koxa tinhlamulo kusuka ka vafambisi va xikolo xa Malelani Primary eNkomazi xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Va hehla xikolo hikuka va nga kumbe va hehla xikolo hikuka va nga teki vana va vantima. Mutirhikulori Nhlamulo Mabasa u khomela xiviko lexi. Vatswari lava nga aganeka xin'wana xa swikolo endhawini ya Malelani eMpumalanga xi le ndzeni ka mati yo hisa hikwalaho ka swihehlo swa xihlawulambala. Vatswari lava va hehla vurhangeri bya xikolo hi xihlawulambala va tlhela va hehla leswaku swi na malembe vana va vona va ri ka nxaxamelo wa ku va va yimele ku amukeriwa exikolweni lexi. Vatswari va kombele ndzawulo ya dyondzo ku nghenelela eka mhaka leyi ku copeta ka tihlo. Every time we come to do follow-ups in terms of the applications for the kids, it's always us black people. We've never had white people who has the same challenges we are having. And it's not the first time we've been applying for the kids in the school. It's been years we've been applying, but we always get rejected. Kambe xikolo xi bakanyele tlhelo swihehlo leswi va vule leswaku ku na 50 wa tiphesente ta vadyondzi va vantima, 44 wa vadyondzi va valungu. Huvo ya vufambisi bya xikolo yi vule leswaku
xikolo lexiya xi fanele ku engeteriwa tikamara to dyondzela eka tona. If the class is full, it's full. Say we take the first 5 kids of a class, it still doesn't help the other 40 kids that's on the waiting list. So the problem really is not a race problem. It's nothing to do with race. It's just too many kids and too little space in the school. Loko swa ha ri tano, ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga yi vule leswaku va le ku lavisiseni eka mhaka leyi. Hi ri department ya investigator leswaku hi kuma vundzeni bya yona hi ta kota ku yi herisa hikuva swikolo swa hina swi fanele swa vana hinkwavo. Vatswari va tshembise ku endzela xikolo lexiya siku na siku ku fikela vana va vona va amukeriwa exikolweni. Nhlamulo Mabasa wa Mahungu ya SABC eMalelani eMpumalanga. Kasi xikolo xa Malamulele Secondary xi koxa 550 rand hi mudyondzi ya tibuku na swo tsala. Vana va xikolo va hlanganise mahungu lama loko va fika ni mixo tanihiloko xikolo xi pfulela lembe lerintshwa. A ku hakeriwi xikolo fees exikolweni lexiya kambe vafambisi va xikolo va ri mali leyi humaka eka mfumo a yi ringani ku xava swin'wana switirhisiwa swa dyondzo. Mutirhikulori a ri xikolweni xa Malamulele Secondary Pimani Baloyi. Swi tikomba tidyondzo ti sungurile exikolweni xa le henhla xa Malamulele. Masungulo ya lembe xidyondzo leri a ya taleriwile hi swivulavulo exikolweni lexi xo ka xi nga hakerisi xikolo fees. Leswi endzhaku loko xikolo xi koxe leswaku vatswari va hakela ntsengo wo ringana 550 rand va nga se phakiwa tibuku ta vana va vona. Violet Machevele yena u teke mali ya ndyangu wakwe yo hetelela a hakelela n'wana wakwe. Kavana vatu vana fanele humese 1000 ani kumanga. Ntsandzeke tibuku ta n'wana wun'we pasa ta n'wana wun'we nga ke 500. Sukela eka heta hi mande ka la tibuku wa unharu. Nga to kuma tibuku va ku mhaka ku kulaveka mali. Ku sungula va ta humesa 250 va tlhela cinca. Va kulaveka ku humesa mali ya 500 cash. Loko u nga ri na cash na van'wana tolo va tlhela va nga na yona. Vatswari va vula leswaku ku vile na nhlengeletano leyi rhangeriwe hi huvo yo fambisa xikolo kumbe SGB lowu nga teka xiboho xa leswaku vadyondzi hinkwavo va fanele va hakela ntsengo lowu. Mali yi languteriwe ku va yi hakelela vukorhokeri lebyi katsaka vurindzi ni ku basisiwa ka xikolo. Matshalatshala yo kuma n'wangulo kusuka eka SGB a ya tswalangi mihandzu. Vandzawulo ya dyondzo la Limpopo va vula leswaku ku koxa tihakelo swi lwisana na milawu yo fambisa swikolo. Hina tani ndzawulo i nge pfumeleli xikolo ku va xi alela vana ku va va dyondza hikuva vatswari vona va nga ri na mali naswona a ku na n'wana loyi a boheletiwa ku humesa ntsengo wo karhi lowu nga ta va vekiwa hi vufambisi bya xikolo bya SGB kumbe mani na mani. Migingiriko yo phakela tibuku ehandle ka tihakelo yi vuye yi sungula exikolweni. A swi se va erivaleni loko ku ri vatswari lava nga hakela mali leyi va ta vuyiseriwa timali ta vona. Pimani Baloyi wa Mahungu ya SABC eka Malamulele. Vatswari van'wana exikolweni xa SJ van der Merwe eLiwagoma xifundzeninkulu xa Limpopo va alana xiboho xa ku engeteleriwa ka tihakelo exikolo lexi. Xikolo xi lava ku tlakusa xikolo fees kwalomu ka hafu ya mali leyi hakeriwaka sweswi. Vatswari va ri va nge yi koti. I vuyimayima exikolweni xa le henhla xa SJ van der Merwe. Vatswari van'wana va khunguvanyekile hi ku tlakuka ka tihakelo ta dyondzo. Va ri a va tivisiwangi ka ha ri na nkarhi. There was never a proper consultation with the parents or the predominant number of the parents were not informed about the increment. They agreed how much they increased from 2.3 to 2.9. So that's where things were okay. So unfortunately, by our surprise, we received a message that the school fees is going to be 4.9 this year. SJ van der Merwe i xin'wana xa swikolo leswi endleriweke ku tisa dyondzo no endla mali. Leswi vulaka leswaku xi na malunghelo yo hakerisa vatswari tihakelo ta dyondzo. Xikolo xi ri endzhaku ko burisana na vatswari ku ve na mpfumelelano wo tlakusa tihakelo ta dyondzo hi magidi ya 2 ya tirhandzi ku ya eka ku tlula 4 wa magidi. Van'wana vatswari lava hlundzukeke a va ti vonakarisangi eka mihlangano. Na vana va vona a vele ku dyondzeni kambe xikolo xi yima hi ro xi burisana na swiyenge hinkwaswo swa vanhu. We explained to them. We told them that our school had sponsorships. MST, Optima Trust, and you name them. They were there assisting us, but they pulled out. And we want to tell people our school is not a quintile 3 school. It is a quintile 4. And quintile 4, it's a fee-paying school.
Now, we explained to them the reason why the increase. It was because of the withdrawal of the sponsors, and again, looking at what will make it possible for us, for our children to get the best education. Vufambisi bya xikolo byi ri a ku na n'wana loyi a tlherisiweke exikolweni loko xikolo xa ha kunguhate ku hlangana na vatswari hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka DTT itakuheshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho ke zithole ngesizulu, ngesixhosa, limi la Xitswana, Afrikaans, Xitsonga, ka Sepedi, ka Sesotho, nga Tshivenda, ngesiswati, ngesindebele. Lefana ka SABC shimaka mutingati uitela ukwadisela mafungo ka lwambo lwa damuni. Amahora anga-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Malong te mahungu ya SABC, President Cyril Ramaphosa na khale ka President Jacob Zuma va yisana ekhoto le henhla eJoni mundzuku. President Ramaphosa u ye ekhoto swa xihatla ku ya sivela Zuma ku n'wi tengisa ekhoto vhiki leri taka. Zuma u kaneta xikombelo xa Ramaphosa. To the court action, Mr. President. The court action. No, can't talk about that. I'm not a lawyer. What's your problem? Well, I'm just asking. You must have heard things. We've heard it, we've seen it. This is what you must believe in. Hi n'hweti ya N'wendzamhala khale ka President Zuma ale ku angula mayelana na makungu ya yena yo yisa President Ramaphosa ekhoto leyi nga riki ya mfumo. Sweswi ka n'hweti leyi ya Sunguti emahlweni ka vahluri va ntlhanu, nyimpi ya xinawu exikarhi ka Ramaphosa na Zuma yi ta sungula. Khale ka President Zuma u hehla President Ramaphosa hikuva a tsandzeka ku nghenelela eka xivilelo lexi a nga xi endla xa mayelana na swihehlo swo paluxiwa ka vuxokoxoko bya mavabyi ya yena ya Advocate Bildona wa huvo ya vuchuchisi. It was a complaint with respect to the conduct of two advocates that serve the National Prosecuting Agency. The request was for the President to intervene. That intervention will have been carried under the laws that guide the work that the President does. The President then referred the matters, and we've repeated this several times, referred the matter to the Minister of Justice and Correctional Services, requested him to refer the issue to the LPC. Ba Jacob Zuma Foundation beri nandzu loyi a hi wa xihatla naswona u nga ha tengiwa ekhoto ya vugevenga hi siku ra vu 19 n'hweti yaleyi. This is abuse of authority, this is abuse of process, this is abuse of courts. This is really seeking preferential treatment. All people that face criminal charges go and appear in court. President Ramaphosa is criminally charged. 19th January is the date. He must go and answer all the issues that he's now trying to raise. Are issues that he can raise on the 19th of January in court. President wa kaneta ku ri ku hava certificate lexi kombaka ku ri a nga tengisiwa u hehla leswaku leswi swi tlhela swi tiyisisiwa hi huvo ya vuchuchisi. Muti wa tipolitiki u ri mhaka ya president ya twisiseka ya leswaku xikombelo lexi i xa xihatla. Now, Jacob Zuma obtained a nollie prosecute certificate against Karen Moore and Advocate Billy Downer pertaining to the disclosure of his medical records before the High Court, and that it was a contravention of the NPA Act. But nowhere on that nollie prosecute certificate appears President Ramaphosa's name. And in that regard, I think that it is an abuse. I don't foresee there being any chances of success. Nandzu u langutiri ku ya emahlweni mindzuku hi awara ya 10 nimixo. Vavanuna vambirhi Karel Prinsloo na Johannes Stassen lava hihliwaka hi ndzhukano wa xihlawuhlawu a va tlhele ekhoto ya le Pitori. Lavambirhi va vuriwa ku va va rhukane gqweta ra le Pitori ku nga Thato Lipinka. Va ta tlhela ekhoto nakambe hi vhiki ro hetelela ra n'hweti. Prinsloo na Stassen va hihliwa leswaku va beli Pinka eWillowe eGarsfontein eka nkandziyiso wa video lowu nga hangalaka eka social media. Wanuna u twala a rhukana hi marito ya xihlawuhlawu hi ririmi ra Xibhunu loko hi le tlhelo muxanisiwa a kombela ku tweriwa vusiwana. Movha wakwe na wona wu onhiwile. Prinsloo na Stassen va langutane ni swihehlo swinharhu swo ba hi xikongomelo xo vavisa, ku onha nhundzu ni ndzhukano.
We are not going to tolerate racism, and we realized that racism must be confronted head on. We must be fierce because it's an insult to the integrity of a human being. As you know, it was declared a crime against humanity. It bruises your soul and your ego. So we are not going to entertain that. But here in Swani, there are drips and drips, and we are going to make sure that we obliterate the whole racism here in our region. The family remains still aggrieved about the matter. They remain highly traumatized by what has happened to their son. The victim is recovering very well. The family is confident that justice will take its course when the matter resumes for trial. Vana vanga vana xifani xanga ende yona challenge khona ni nga mambe ngori ngana khotsi nga vana basa na varathu vanga vote mara asina basa ndini. Zwikolo zwi khou ḓo vula zwino nga January na nṋe vho nda ndi tshi tama uri ndi ye tshikoloni mara zwi khou mbalela ngori thina ID. Ofisi yo lawula gezi NERSA yi ta tivisa wa mune loko yi ta pfumela xikombelo xa Eskom xa ku tlakusa nxavo wa gezi hi 32% kumbe lembe leri nga hela khoto le henhla ya Gauteng yi pfumelela NERSA ku engetela nkarhi wo teka xiboho lexi. Hambiswiritano khoto yi bohi leswaku va nga hlweli ku hundza siku ra 12 Sunguti lembe leri. N'waxemu Eskom yi endle xikombelo xo tlakusa tihakelo ta gezi 32% eka lembe leri ku ya eka lembe leri taka, kambe ku ya emahlweni ti ta tlakusiwa hi 10%. Loko xikombelo xo amukeriwa ku tlakuka ka tihakelo ku nga va na switandzhaku swo biha eka vaxavi lava sweleke. Hambileswi Eskom va tsandzekaka ku phakela gezi hikokwalaho ka load shedding, a va tshiki ku durhisa gezi. Eskom yi ri xiboho xa NERSA xi ta sungula ku tirha hi siku ro sungula ra Dzivamisoko haxawa. The expectation is that the tariffs would increase. That would obviously have a detrimental impact to the economy and to customers who pay electricity, pay for the electricity via tariffs. Unfortunately, this is not going to translate into them receiving more electricity. So at the moment, it's not good news in terms of supply and demand, because the customers are going to pay more for what they receive and they are not going to receive more electricity. At the moment, Eskom is only going to use that money to recover their costs and to cover the costs that they incur while operating the system. Loko swa tetano tiko le ku tikeliweni ku timiwa ka gezi leswi nga eka stage 4 na stage 6. Unfortunately, Eskom hasn't kept up in terms of new build capacity. They haven't added enough new generation capacity to the network to supply the demand of the country. So to them, in their minds, it's probably two separate issues. You've got they need to cover their operating costs, but then also they need to have cost that they need to cover to get new generation online. I think the government had the rationale was that they'll get the private sector to add new generation to the network. That hasn't materialized in a way that it should have. Mfumo wu tiyisise leswaku xiboho xa maxavelo ya gezi xi le ka nkunguhato wa nhlangano lowu nga ta va kona hi Ravumune. A hi languteni ku timakete ti pfale njhani namuntlha eJohannesburg Stock Exchange. Randi yi tiyerile ku yi pimanisiwa na timali ta matiko yin'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 16.97 cent, pondo i 20.60 cent, euro 18.27 cent, kasi pula Botswana i 1.33 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,878 ounce, platinum i $1,093 ounce, oil mbisi $81.75 emphongolo. Tingwazi ta MTN 8 Orlando Pirates va lava ku tlheleka matlangelo yo hlula eka DStv Premiership. Va omba na Golden Arrows eka ntlangu wa vona wo sungula eka lembe lerintshwa. Va bivete mbirhi eka tandza hi Sundowns eka ntlangu wo hetelela wa lembe leri nga hela.
a swi tika ku hlula xipano xa Orlando Pirates eka mphikizano wa MTN 8 naswona va hlule Mamelodi Sundowns ku olova hi tigolo tinharhu eka tandza eka nenge wa vumbirhi wa ti-semifinal ta mphikizano. Buccaneers a va tlanga bolo a va tiveka hi yona. Monna Pule Saleng, mutlangi wa le mahlweni Kenneth Erasmus na Zachary Lepasa a va tlanga kahle swin'we. Hambiswiritano endzhaku ku hlula xidlodlo xa mphikizano wa MTN 8 tlangelo ra Pirates ri vuyeriwa ehansi naswona va lahlekeriwa eka Soweto Derby ehenhleni ka Kaizer Chiefs hi golo yin'we eka tandza. Handle ka ku va lahlekeriwe hi mitlangu yin'wana yimbirhi ku landzelelana ehenhleni ka Sundowns na Cape Town City, mudzaberi wa Pirates u ri xipano xa yena a xi tlangi hi ndlela yo biha tano. Mudzaberi u ri va nge cinci ngopfu eka tlangelo ra vona hambileswi mbuyelo ku nga lowu nga tsakisiki. I think we played a very good game. Outstanding game in some periods during the 90 minutes, and that's the way. So when we start again, we know that we have a clear way to play and to try to be better than the opponent. So we just continue. Pirates sweswi va le ka xiyimo xa vonhungu eka nxaxamelo wa DStv Premiership naswona va nga ha tikuma va tsandzeka ku sirhelela xidlodlo xa vona nguva leyi taka. Naswona leswi Sundowns va nga rhanga ehenhla ka logo hi 13 wa Minkutlunya. Ribeiro wa amukela ku ri swi ta tika ku khoma Brazilians kambe va nge lahleli thawula. There's a team which is getting a really big advantage with the other competitors, and it's going to be very tough for all of us even to get close to that. Ntlangu ehenhleni ka Pirates na Golden Arrows u ta tlangeriwa erivaleni ra mitlangu ra Orlando naswona u ta sungula hafu ku bile awara ya 3 mindzuku ni nhlekani. Kasi nga skimeta hi kombele ku twa leswaku siku ro pfula ka swikolo le ka lembe lerintshwa ri fambe njhani laha mi nga kona. A hi tweni. Namuntlha ni pfuke ni ya a Northern Park Primary School. Hey, a ku ri na nyakanyaka ngopfu. Vana lava va ku sungula ka grade 1 ku ve na problem yinkulu a va kumangi space lavawani va nga bukaku online. Ni vona ku nga ri mhaka leyi ya online hi yona i endlaku ku ri ku va na ti-problem leto tala. Ahee, hala a mugangeni wa ka hina eka masi ya Xiphuseni laha ku kumekaku xikolo xa Mun'wayi Primary School, vana veri a ku vangi na xo biha va pfule xikan'we na ku dyondza veri va tiphinini a xikolweni hambi na loko ku ri siku ra vona ro sungula. Se a ku zangi ku va na xo biha a ku vangi na xihoxo veri swi ve kahle. Ku pfumaleka ka ndhawu yo dyondza eka vana lava sungulaka xikolo a hi problem leyi nga le xifundzeni xa Gauteng ntsena, i problem ya tiko hinkwaro. Ko va hi ku hina le makaya a hi bipongo ende vana a va tlherisiwa hambi xikolo xi tarise ku yini. Hi swi endlonge swa ntolovelo because hi kule hi dyondza ka swikolo leswi nga timbana. Lexi i xiphiqo xa mfumo because a va le ku akeni ka swikolo mara va le ku swi voneni ku ri hlayi le ku andzeni lembe na lembe. Loko na ha kula hi ri plus or minus 41 million, sweswi 60 million, mara xikolo ka ha ri xin'we ka village ya hina. Khensile mavonelo kasi ndlela leyi mahungu lama mi khomile yona namuntlha endzhaku ka mavhengele mani ma 20 va ta hi tisela maxele. Vito ra mina i Musa Mabonda ri perile.